Yeah, I was very disappointed that Amiji could not come. I put a message to him after I got the news. Can you do me a favor and kick the plane on its ass? And he said, I already did, but it didn't start, Anyway, the point is, Tanu okati talachina, Daivam okati talachina, you all know that. But at least, the two people, like I mentioned in the invitation, Amitabh Bachchan and Nagarjuna were the two prime people of my life. And at least Nag is here, and so I should be half happy. Coming to this, నాకు ట్విట్టర్లో ఒకడు ఒక కామెంట్ పెట్టాడు. ఎన్నిసార్లు కొట్టిన చావని పావురా నువ్వు. అడే పోయాడు అనుకుంటే మళ్ళీ వస్తావు. అంటే నువ్వు మనిషివా దెయ్యానివా అని ఇలాగా రకరకాలు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ డిజర్వ్ దట్. నేను నాగార్జున ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏదో క్వశ్చన్ అడిగాను నాగార్జుని, ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ పేరు చెప్తే మీకు ఫస్ట్ ఏమి వర్డ్ గుర్తొస్తుంది అని అందరు డైరెక్టర్ పేర్లు చెప్తా రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటే ఒక 5 seconds ఆలోచించి మ్యాడ్ అన్నాడు. అండ్ ఐ థింక్ మేబీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రైట్ ఇన్ ఎ వే. అంటే నేను ప్రౌడ్గా చెప్పట్లేదు, బట్ ఐ గెస్ లైక్ రాజమౌళి వాజ్ సేయింగ్, ఒక ఏ డైరెక్టర్ అయినా విల్ పుట్ అన్ ఎఫర్ట్ in any film he makes with as much passion because he's spending more time than the average viewer who watches it for 2 hours. కాకపోతే మైండ్ స్టేట్లోంచి ఇప్పుడు శివ అనే సినిమా ఆడింది కాబట్టి పీపుల్ అజ్యూమ్ దట్ ఐ పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ ద ట్రూత్. ఆ మైండ్ స్టేట్లో అప్పుడున్న ఇంటెన్సిటీ ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు దట్ విల్ కమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫస్ట్ ఫిలిం రాత్రి అయితే how it would have worked, because that didn't work. So which means that is what the point I'm trying to make. Kani, after saying all whatever had to be said, over the years I did it. Vangaveeti అనేది నాకు ఇప్పుడు బికాజ్ నేను విజయవాడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ నో మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్. నేను వంగవేటి రంగా ర్యాలీ ఉన్నప్పుడు నేను క్రౌడ్లో కూర్చుని చూసిన ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వెన్ గాంధీ వాజ్ కిల్డ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ ఒక మేబీ 1000 yards దూరంలో ఉన్నాం బెన్ సెంటర్ దగ్గర. అండ్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తోటి ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ఈగోస్ అండ్ క్లాషెస్ అండ్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ వయలెన్స్ని టేకప్ చేయడానికి ఉన్న రీజన్స్, ఆ మొత్తం అండర్స్టాండింగ్ తోటి నేను శివ అనే సినిమా తీసింది. కాకపోతే శివకి వంగవీటికి అసలు సంబంధం లేదు, బికాజ్ శివ ఈజ్ ఏ వెరీ హీరోయిజం ఓరియంటెడ్ స్టోరీ. అండ్ బట్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ క్రియేటింగ్ రియలిస్టిక్ ఫీల్ అరౌండ్ ద సీన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ప్రైమరీలీ అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ మై డేస్ ఇన్ విజయవాడ. సో వంగవీటి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తీయటానికి కారణం ఈజ్ నాట్ that consciously ever felt that వంగవీటి అనేది సినిమా తీయాలి అనేది నాకు ఎప్పుడు నా మైండ్లో అంత కాన్షియస్గా లేదు. బట్ ఐ థింక్ ఐ నీడెడ్ ఎ సర్టన్ మెచ్యూరిటీ వన్, అండ్ ఆల్సో సర్టన్ ఒక స్లైట్లీ పీరియడ్ ఫిలిం ఒక 25 years బ్యాక్ జరిగిన స్టోరీ అని కానీ ద కైండ్ ఆఫ్ ఏ డీటెయిలింగ్ దిస్ రిక్వైర్డ్ హ్యాడ్ చార్జ్ మీ విత్ సంథింగ్. సో నేను రాజమౌళికి ఒకరోజు ఐ మెన్షన్ దట్ వంగవీటి ఈజ్ ఏ వెరీ స్పెషల్ ఫిల్మ్ అంటే ఎన్నోలే చాలాసార్లు ఇవి అనే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాను. బట్ ఐ మీన్ దట్ ఐ డిజర్వ్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ బికాజ్ ఐ డిడ్ దట్ ఆల్సో. బట్ ఐ ఫీల్ ఎనీ ఫిల్మ్, ఎనీ డైరెక్టర్ is as good as the subject matter he chooses, and any actor is as good as the role he gets. So when you get something, and I think we need to respect the characters and the emotions they go through
which will be the fundamental point for a good film to come. అంటే అది చెప్పడం ఈజీ, బట్ అది అర్థం చేసుకోవటం కానీ అది ఎంత సీరియస్గా తీసుకుంటాం కానీ ఐ థింక్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సమ్ ఇట్ అప్ వన్స్ అగైన్, ఇట్స్ ద రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ దర్ ఎమోషన్స్. సో ఎంత చిన్న రోల్ అయినా ఇట్ వాస్ డన్ విత్ గ్రేట్ డీటెయిలింగ్ ఇన్ వంగవీటి. నౌ కమింగ్ టు వాట్ సంథింగ్ ఎల్స్ వెన్ పీపుల్ ఫీల్ ఆడు మంచి డైరెక్టరు, కథ దగ్గర చెడగొడతాడు, లేకపోతే సీరియస్గా తీసుకోడు, తొందరగా తీసేస్తాడు, స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. యాక్చువల్లీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అన్ట్రూ, కానీ నేను చెప్తే ఎవరు నమ్మరు, అది వేరే విషయం. బట్ ఎవరు నమ్మాల్సింది వాళ్ళు నమ్ముతారు. లైక్ వాట్ వెంకీ సెడ్ అబౌట్ క్షణక్షణం. ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఐ నెవర్ థాట్, అంటే ఐ ఆల్వేస్ మేడ్ ఫిల్మ్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ. క్షణక్షణం వాజ్ మై టేక్ ఆఫ్ ఆన్ రొమాన్సింగ్ ద స్టోన్ అండ్ that kind of a light entertainer genres. Of course, definitely, I mean, I'll be lying if I don't say Sridevi was one of the reasons. అది వెంకటేష్ ఆల్రెడీ బయట పెట్టాడు. యూనో, I'll tell you an interesting anecdote. ఒకరు అందరంతా ఎత్త తారా తీరం పాట తీస్తున్నాను, డాన్స్ వెంకటేష్ అండ్ శ్రీదేవి ఆర్ డాన్సింగ్. షార్ట్ కట్ అయిపోయింది, ఓకే అన్నాను. డాన్స్ మాస్టర్ వన్ మోర్ అన్నాడు. అని సరే మళ్ళీ ఇంకో షాట్, మళ్ళీ నేను ఓకే అన్నాను. మళ్ళీ డాన్స్ మాస్టర్ వన్ మోర్ అన్నాడు. నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నాగేశ్వరరావుని, ఏంటి ఓకే కదా వన్ మోర్ ఎందుకంటున్నా అంటే, రాము నువ్వు శ్రీదేవిని చూస్తున్నావు, ఆయన ఏమో వెంకటేష్ని చూస్తున్నావు. బట్ వెంకీ, యాజ్ అ మ్యాన్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ మై ఎమోషన్స్ సార్. నో, బట్ ఎస్, ద ఫ్యాక్ట్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్, బికాజ్ వెంకటేష్ ఫెల్ట్ I didn't give a hero-oriented film. I hope we'll do something like that as soon as possible, you know. Yeah. Now coming to the last part, ఇప్పుడు lot of times I said, నాకు నాగార్జున for me, చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే బ్రేక్ అనేది చాలామందికి వస్తుంది. బ్రేక్ ఈజ్ నాట్ రియల్లీ ద పాయింట్. ఒకటి టైమింగ్, రెండోది ఆ బ్రేకు ఎలాంటి ఫ్రీడమ్తో ఇచ్చారనే దాని మీద. ఒక డైరెక్టర్ ఒక ఇండివిజువల్ ఎక్స్ప్రెషన్, నేను అనుకున్నట్టు ఒక కాస్టింగ్ కానీ, లేకపోతే తీయాలనుకున్న సీన్, ఒక సాంగ్ కావచ్చు, ఏదైనా ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు సినిమా, ఒక డైరెక్టర్ పర్సనల్ ఎక్స్ప్రెషన్లోంచి వచ్చినప్పుడే దానికి ఒక స్టాంప్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ వన్ ఇండివిజువల్. చాలామంది నా ఫ్రేమ్స్ గురించో, లేకపోతే నా క్యారెక్టరైజేషన్స్, లేకపోతే నేను రాసిన ఒక లైన్స్ గురించి ఒక టిపికల్ పర్సనాలిటీ ఏర్పడడానికి ఒక పర్సనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి తీసినప్పుడే హిట్ తీసినట్టు మాత్రం రాదు. ఎందుకంటే చాలామంది సూపర్ హిట్లు వస్తాయి సినిమాలు కలెక్షన్స్ వైజ్గా అందరు. బట్ వై దే డోంట్ మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ బికాస్ ద పర్సన్స్ ఇండివిజువాలిటీ విల్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ త్రూ ద ఫిల్మ్, విచ్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ శివ. కానీ రిఫ్లెక్ట్ చేయటానికి ఒక ఫ్రీడమ్ అనేది ఎవరైతే నాకు బ్రేక్ ఇచ్చారో వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే అది ఇంపాసిబుల్. There's no way I could have done. And also one more thing is, this is done for the first time. It's not like already రామ్ గోపాల్ అనే కొత్తోడు వచ్చేసి ఒక సినిమా తీసాడు, అది ఆడేసింది కాబట్టి మనం ఛాన్స్ తీసుకుందామని చాలామంది దే మైట్ హ్యావ్ ద గట్స్, బికాజ్ ఆఫ్టర్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ మెనీ పీపుల్ విల్ థింక్ దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ అసలు ఎగ్జాంపుల్ అనేది అంతవరకు ఇండియాలో ఎక్కడ లేనప్పుడు నాగార్జున trusting me and giving me that chance and completely backing me. And like an incident, I'll tell you, a particular time lo aa rojulo oka strike jarigindi Chennai lo. So background score Bombay lo cheddamani Ilayaraja garu propose chesaru. Obviously adi expensive process, flight lo తీసుకెళ్ళి అక్కడ స్టూడియో బుక్ చేసి అన్నీ చేయడానికి. సో ఆ రోజుల్లో ట్రాక్ మ్యూజిక్ వాడేది చాలాసార్లు, స్టాక్ మ్యూజిక్ అని పెట్టేసి. అప్పుడు నన్ను ప్రొడ్యూసర్ ఒక ఆయన చెప్పాను, ఇలాగా స్టాక్ మ్యూజిక్ వేసేద్దాం రాము, వీ కాంట్ ఎఫోర్డ్ టు స్పెండ్ ఇస్ మచ్ మనీ. అప్పుడు నేను నాగార్జునకి చెప్పాను, ద హోల్ థింగ్ వాజ్ మేడ్ ఫర్ మ్యూజిక్. శివాలో ఉన్న సైలెన్స్ కానీ హైలైట్ చేయడానికి చాలా స్ట్రక్చరల్ మ్యూజిక్ ఉండాలి, ఇట్ కెనాట్ వర్క్ విత్ స్టాక్ మ్యూజిక్. అంటే నాగార్జున సైడ్ టు దెమ్, కావాలంటే నా రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వద్దు, బట్ వాట్ ఎవర్ రాము వాంట్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. అబ్సల్యూట్లీ దెర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్, ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. అండ్ దట్స్ అంటే
Even those things, it's not about just giving me the first break to take a decision, to back me up till the time it completely is over, till I see the first copy. I don't think any director ever in the history of the world would have gotten a producer like Nagarjuna. Thank you, Nag. So I believe that whatever I'm here today, నేను అంటే వైల్డ్ హార్స్ లాంటి అవ్వచ్చు. And that's the reason also I make flops, Mr. Rajmouli. I'm not a tame horse. You are channelized and you know track and check చేసుకుని అది బాగుందా లేదా పక్క దాంట్లోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది, యూ థింక్ లైక్ దట్. నేనేమో పరిగెత్తేస్తే ట్రాక్ అదే వచ్చేస్తుంది అనుకుంటా. ముందు స్టార్ట్ రన్నింగ్ అండ్ ద ట్రాక్లో ఆటోమేటిక్గా పడిపోతాం అని ఒక వైల్డ్నెస్ తోటి. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఇట్ లైక్ ఏ గొప్పది చెప్పుకోవడానికి క్వశ్చన్ కాదు. దట్ ఈస్ మీ. అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్సో ద రీజన్ ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఐ మేక్. సో రాళ్ళు అలా వేస్తాం, నో కొడతానికి కొన్ని తగులుతాయి, కొన్ని తగలవు. But having said that, this is one thing I will tell, and I'm telling you only this to you because of our phone conversation we had. I am not claiming I'll only make super hits from now on. But I want to make every film I make from now on something very proud I will be about. This is a promise I am making to Rajmouli because of our phone conversation in front of everyone. Sorry, if I do something like that, you can come and slipper me or whatever you want to do. And lastly, why did I say that the last film అనేది ఇప్పుడు నేను అన్నమాట మీద నిలబడిన అందరికీ తెలుసు. కానీ ఈ పర్టిక్యులర్ టైం ఐ ఫీల్ ఇన్ ద సేమ్ బ్రెత్ ఈవెన్ మై ఆనెస్టీ ఈజ్ ఇంప్రూవింగ్, యాజ్ ఇంప్రూవ్డ్. ఓకే, ఇది నేను నాకు ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ లేవు, నేను దేవుణ్ణి నమ్మను, సంఘాన్ని కేర్ చేయను, దేశాన్ని ప్రేమించను. సో ఎలాంటి వాల్యూస్ నాకేమీ లేవు కాబట్టి వాళ్ళ మీద ఒట్టేయలేను. అందుకు నా మీద నేనే ఒట్టేసుకుని చెప్తున్నా. ఎందుకంటే నేనంటే కన్నా ఎవరైనా ఎక్కువ ఇష్టం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ప్రామిస్ ఐ క్యాన్ గివ్. బట్ ఐ థింక్ you will see the result for sure. That's a promise. Yeah. And it's all the people who came here for this function. I am very, very happy and thrilled that you came, and thank you very, very much. RGV garu Siva to Vangaveeti సందర్భంగా ఒక స్పెషల్